Thai desserts are famous for their uniquely sweet flavour. Speaking of sweetness, most people think of sugar, which is a basic seasoning for every household. In former times, when granulated sugar was not commonly used in Thailand, most sweeteners were obtained from local plants, such as coconut and toddy palms. Such sweeteners are known as jaggery or palm sugar. The province of Petchaburi has long been a well-known jaggery production area. The jaggery produced here has a distinct sweet flavour, which gives Thai desserts a unique taste. Petchaburi province has the densest population of toddy palms in Thailand. Wherever one looks, toddy palms greet his or her eyes. The toddy palms here grow in dense colonies and can be seen everywhere. Toddy palms, which are long-life trees, have stood throughout the history of this province. Some trees are over 100 years old. แต่บอกกันต่อไปหมายถึงว่ารุ่นปู่คนเก่าๆบอกมาบอกถึงรุ่นพ่อบอกมาถึงรุ่นลูกว่าตาลต้นนี้เขาเกิดขึ้นเมื่อยุคนั้นสมัยนั้นโบราณเขาบอกว่าตาลตะโนดถ้าล้มไม่พัดหักน้ำไม่แช่ตาย400 ปีเขาอยู่ได้หนูอายุเขาแล้วก็ยังให้ผลอยู่แต่มีข้อแม้แสงแดดต้อง 100% ปลูกในร่มพืชตัวนี้ไม่ใหญ่และไม่ตายด้วย Besides toddy palms, Petchaburi's abundant natural resources give the local people various means of livelihood, such as rice cultivation, salt mining, and fisheries. However, dessert making is seemingly the most famous aspect of this province. And of course, jaggery from these toddy palms, a symbol of the province, plays a vital role. Jaggery, the sweetest of all sweeteners, is the secret of Thai desserts' palatable taste, as well as the most important factor in the reputation of Petchaburi, to the extent that the simile, sweet as Petchaburi Jagger, has been created and in common use. Nobody can tell whether the toddy palm's existence in large numbers is the reason or the result of the Petchaburi locals' dessert making. Either they make lots of desserts because of the dense population of toddy palms, or they love dessert making so much that they have planted toddy palms in large numbers. Whichever the case, nearly every aspect of the simple yet meticulous lifestyle of Petchaburi people is associated with toddy palms. สมัยก่อนนี้หนูนะอาชีพ
แค่ได้ความเจริญของชุมชนเมืองยังแผ่มาไม่ถึงทีนี้คนสมัยก่อนส่วนมากก็จะทำน้ำตาลแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเขาเรียกแลกเปลี่ยนสินค้ากันภาคนี้เขาทำน้ำตาลมากแต่อีกจุดหนึ่งของจังหวัดเขาอาจจะไม่มีตาลหรือว่ามีน้อยเขาไม่ได้ทำน้ำตาลหรืออาจจะมีทำนาทีนี้ภาคสมมติว่าถิ่นตรงนี้อดข้าวเอาน้ำตาลไปแลกข้าวเปลือกอะไรเพราะมันทำซื้อขายเป็นสื่อกัน แล้วก็หลังจากนั้นมันเริ่มมีราคาซื้อขายขึ้นมาตาลมันเป็นวิถีชีวิตของคนเพชรสมัยก่อนในทุ่งในท่าในหมายถึงท้องนาเนี่ยจะได้ยินเสียงเหมือนยังมีงานกันคนเอื้อนกันโวกเวกไปทั้งหมดเพราะเขาทำน้ำตาลกันทุกครัวเรือนชนบทนะหนูนะและตาลมันมากจริงๆWhichever the case, nearly every aspect of the simple yet meticulous lifestyle of Petchaburi people is associated with toddy palms. Not only was the sap of toddy palms used in the making of famous desserts of Petchaburi, but it was also a source of national revenue. During the reign of King Rama IV, part of the jaggery tax money was used in the building of Khao Wang, or Pranakon Kiri, Thailand's first mountaintop palace and a majestic landmark of Petchaburi. รัชกาลที่ 4ท่านเหมือนอย่างท่านจะมีนโยบายส่งเสริมให้คนทำน้ำตาลโตนดไปให้อยู่คู่กับเพชรบุรีไปนานๆท่านก็ขอภาษีน้ำตาลโตนดตามเตาต่างๆที่เขาเคี่ยวขอเล็กๆน้อยๆตามที่ท่านพอจะอนุเคราะห์ช่วยเสียเป็นภาษีขอจนได้เงินมากหนูนะไปสร้างพระตำหนักบนเขาวังพระนครคีรีที่เราเรียกเขาวังเขาว่าสร้างพระตำหนักเสร็จแล้วเงินยังเหลือไปขุดคลองดำเนินสะดวกที่ราชบุรีได้อีกส่วนหนึ่งนี่คือภาษีน้ำตาลโตนดนะนี่มันเป็นพืชที่น่าคิดหนูนะเป็นไม้มงคลของเพชรบุรีมาตั้งแต่ดั้งเดิมชื่อนะA toddy palm is one of the world's longest known palm trees. One of the more than 4,000 species, the toddy palm, Borassus flabellifer, originated in tropical Africa before spreading into southern India, Sri Lanka, Myanmar, Cambodia, Indonesia and also Thailand. Toddy palms are scattered in almost every part of Thailand, but their densest population is in the western provinces of Petchaburi, Ratchaburi and Suphanburi. In the central plains they grow in large numbers in Singburi, Angtong and Patumthani. In the south they are numerous in Songkhla, Patalung and Nakhon Si Thammarat. Because the toddy palm can be propagated in a variety of climates, it is known by a number of different local names. It is called Tan, Tan Yai, or Tan Na in the central part, Tan in the north, and Nod in the south. It is known in Khmer, the national language of Cambodia, as Tanoi, and called Tala by the Hindus in India. เราพูดถึงประเทศไทยก่อนจะมาถึงเพชรบุรีนะเราท้าความว่าประเทศไทยแล้วเนี่ยมันมีตาลอยู่หลายจังหวัดแต่ที่กล่าวฝันกันมากก็คือเพชรบุรีเขาว่าตาลมันมากมายก็ดุมจะมากกว่าทุกจังหวัดของประเทศนะสมัยก่อนเมื่อหลงเด็กๆนี่มากจริงๆอย่างที่กล่าวฝันกัน Petchaburi locals prefer planting toddy palms along their rice paddy ridges. Although this is not a tradition, it has been practiced since their forefathers' time. It may be speculated that people here have been growing rice and making jaggery since former times, so they plant both of them close together. As a result, Petchaburi boasts a spectacular landscape of row after row of elegant toddy palms against the backdrop of green or golden rice fields.
If we look up from under a toddy palm, we would sense the grandeur of its trunk, which soars into the sky. The toddy palm is a solitary tree, meaning it produces no offshoots. No fertilizer or watering is needed, even during the first 3 to 5 years. After the base of its trunk begins to swell, it will grow about 1 meter per year until it reaches a maximum height of 30 to 40 meters. When the palm is about 15 to 20 years old, like a human reaching puberty, it will begin to flower. Before the palm is in flower or in fruit, it is not possible to tell its sex. This is because the toddy palm is a unisexual tree, unlike the coconut palm, which is monoecious, producing both male and female flowers. ตาลนี่ก็เป็นตระกูลพืชยืนต้นเหมือนอย่างมะพร้าวนี่ถามว่ามะพร้าวมีต้นตัวผู้ไหมนี่เราเปรียบเทียบมะพร้าวไม่มีต้นตัวผู้หนูนะแต่ว่าตัวผู้ตัวเมียมันอยู่ในต้นเดียวกันแต่ส่วนตาลเขาแยกเพศไว้แน่นอนตัวผู้ส่วนตัวผู้ตัวเมียส่วนตัวเมียแต่ถ้าเราหยิบเม็ดขึ้นมา1 เม็ดที่เราจะไปปลูกเป็นต้นวันหน้าเนี่ยเม็ดนี้ไม่มีใครชี้ได้ในประเทศไทยเท่าที่ลุงถามนู้นนะเพราะยังไม่ได้พิสูจน์นะกรรมวิธีรุ่นใหม่ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าหยิบเม็ดตาลขึ้นมา1 เม็ดไปปลูกเป็นต้นแล้วมันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเราไปปลูกขึ้นมาเมื่อไรแหละให้ผลออกมาเมื่อไรถึงจะรู้หนู Yet most growers prefer the palm to be female. Whilst a male toddy palm gives only sap, a female produces sap and fruit. The making of jaggery usually begins after rice harvest, mostly between January and late May, during which the palms produce their young inflorescence. The sweet sap is obtained from the palm's inflorescence, which emerges between leaf bases. The young inflorescence is an arch-shaped trunk, resembling an elephant's tusk. It is commonly known in Thai as a toddy palm tusk, or toddy palm bud. The female toddy palm produces bunches of flowers, called toddy palm bunches in Thai. Most of these flowers have tiny fruits attached. A ripe toddy palm fruit has glossy skin that is dark purple or even black in colour. Inside are big seeds which turn yellow when fully ripe. The soft and fragrant flesh of a toddy fruit can be used as a colouring or flavouring in Thai dessert making. A person who collects toddy palm sap is called a palm tapper. The most important piece of equipment for a tapper is a special ladder made of a bamboo trunk whose branches have been removed. The tiny branch base at each joint serves as a step for the tapper to climb up the palm. This special bamboo ladder is, therefore, every palm trapper's lifeline, as he has to depend on it throughout the 5 months of palm tapping. On average, each tapper is capable of collecting sap from 20 to 30 palms. Naturally, climbing several tall palms a day brings risks of accidents. Even the best expert is no exception. Even so, palm tapping is the risk all tappers are more than willing to take. What is waiting for them in the high foliage is their ultimate goal.
There is no conclusive record as to who was the first person to climb up a toddy palm to collect its sap and make it into toddy juice. But this skill must have begun with Petchaburi locals' observation of their surroundings, followed by a series of trials and errors. Over time, the process of making a sweet, aromatic and full-bodied drink called toddy juice was perfected, and it has been passed on through generations ever since. Palm tappers know so well how to control a consistent flow of sap from the flower stalk. At first, it is necessary to test the readiness of a flower stalk. To do this, the tapper, using a tapping knife, has to make a small, shallow cut on the flower stalk. If sap trickles from the cut, the tapper can start collecting it. But if there is no sap, the tapper has to stimulate the stalk by massaging it to accelerate its sap production. The process of massaging is also of much importance, as the amount of sap a stalk yields depends on the tapper's stalk massaging skill. อันนี้มันเป็นภูมิปัญญาคิดว่านวดที่เขาให้เจ็บลุงยังคบคิดปัญหาตัวนี้นวด5-6 วันแต่หลังจากนั้นเวลาเขาน้ำเขาออกแล้วเขาจะออกไปตลอดชั่วที่ตาลเขาจะให้ผลเรานะตาลดองก็ให้ผลตั้งแต่ปลายปีไปถึงเข้าก้านที่โบราณเขาบอกไหมคนนี้เก่งต้องแหกกระโปรงปาดนั่นคือเอาตัวอย่างจากตาลโตนดไปมันยังให้น้ำอยู่หนูแต่ว่าก้านมันเดแล้วมันไม่ก้มแล้วน้ำมันไม่หยดแล้วต้องเลิกโบราณเขาบอกน้ำมันดีทั้งตัวผู้ตัวเมียแต่เราจะทำถูกจังหวะเขาไหมพอดีไหมหนักเกินตายนวดนะถ้าเบาเกินแรงไม่ออกน้ำถ้าพอดีออกน้ำมากให้น้ำน่าสงสารศัพท์เพชรบุรีบอกว่าตาลหยัดคือให้น้ำมาก The tapping knife must be extremely sharp in order to avoid unnecessary damage to the flower stalk, which will reduce the amount of sap. Worse, using a blunt tapping knife may even kill the whole tree. A bamboo container is used to contain the sap. To prevent the collected sap from souring or fermenting, little pieces of white Merenti wood are placed at the bottom of the container. The knowledge of this natural anti-fermentation agent is an invaluable legacy from their ancestors. Another benefit of white Merenti wood is that it slows down the hardening of the sap when it is boiled. Each year, a toddy palm yields sap for about 6 to 7 months. When the rainy season sets in, its flower stalks begin to shrink and finally stop yielding sap. ถ้าประเทศไทยตาลโตนดที่เขาให้ผลนับตั้งแต่มกราไปเลยจริงๆพอพฤศจิกาเขาเริ่มแทงตะเกียบหรือว่าแทงจันทร์ที่ลุงบอกแล้วก็มกรานับมกราไปเริ่มทำน้ำตาลแล้วเขาจะให้ประโยชน์อยู่ประมาณ6 เดือนครึ่งถึงเกือบ7 เดือนนี่คือวัฏจักรของตาลโตนดนะหนูนะไปเต็มที่เอามีนากับเมษาทั้งลูกตาลทั้งน้ำตาล After passing the most dangerous part, it is now time to treasure the prize, the toddy sap. This wooden shack in the middle of a palm colony is a jaggery factory. This giant clay stove is kept ablaze at all times by such fuels as dried bamboo stems, palm stalks and other flammable materials to ensure consistent heat for palm sap boiling.
The quantity of jaggery produced each day depends on the amount of sap collected. 40 litres of sap can be boiled to form only about 6 kilograms of jaggery. These deep, large pans have been used to boil millions of drops of toddy palm sap. Heated and boiled for a proper period of time. This translucent liquid becomes treacle. After the pan is taken off the stove, the treacle is pressed with a steel rod and left to crystallize, when it transforms into creamy yellow cakes of fine textured sugar called jaggery. In Thai, the term box sugar refers to jaggery stored in a metal box, and the term cup sugar or lump sugar to jaggery stored in a cup or any other container. But regardless of its name, Petchaburi jaggery remains a top quality sweetener. Although jaggery production is a laborious job, it is the pride of Petchaburi people. As it has been since former times, jaggery making expertise is based on the wisdom of local people who turn a locally available natural resource into a sustainable means of livelihood, both for their families and the community. For this reason, to the locals of Petchaburi, a toddy palm is not just a palm with fragrant and sweet sap, but it has been an indispensable part of the local culture and ways of life for over a century. It is not surprising, therefore, that the toddy palms of Petchaburi are not just ordinary ornamental trees for rice paddies, but also a means by which economic and cultural heritage has been passed on from earlier generations.